Золушка. Чумазая Элла. Золушка. Так ее и назовем. Вы у меня такие умные. Самая ранняя версия Золушки появилась еще в Египте. Древние папирусы рассказывали историю девушки Родопис, которую фараон нашел по сандалии. Века и страны меняли вид обуви и имена, пока не родились самые известные ныне Золушки – Шарля Перро и братьев Гримм. Первая экранизация Золушки была снята в 1898 году. С тех пор мы увидели десятки разных версий сказки и бесчетное количество картин, использующих мотивы этого сюжета. Но самой известной в мире, конечно, остается диснеевская принцесса, которая родилась в 1950 году. И вот спустя более чем полвека компания Дисней решила, что миру нужна новая Золушка. Все на вас смотрят. Поверьте мне, все смотрят на вас. Главную роль сказки исполнила Лили Джеймс, известная по сериалу «Аббатство Даунтон». Я больше не мечтала. Принца сыграл молодой волк Ричард Мэдден. Она такая и дерзкая, и чуткая. Роль мачехи досталась Кейт Бланшетт. Может, тебе будет удобнее завтракать после нас, Эллушка. Точнее сказать, Золушка. А волшебной феей крестной стала Хелена Бонем Картер. Когда колокол на Дворцовой башне пробьет ровно полночь, волшебство закончится. First conversation with Kate, we talked about that, but we also remember you saying that you were very interested in it as a sidebar, as a part of that cruelty between women was something that you brought up as a subject. Helly was talking about the idea of people not necessarily being as good at magic as they might pretend they are, and that there might be some fun to be had of that. So it needn't quite be so smooth. And then with Lily and Rich, you know, this idea of trying to make the prince a sort of a charismatic complement to Cinderella, necessary, someone who earns the right to her affection, and where both meet not knowing who the other is and on equal terms. Еще недавно съемки одного из самых известных магических превращений стали бы огромной проблемой. Но торжество современных технологий позволило с легкостью обратить гуся в кучера, ящериц в лакеев, а тыкву в карету. Хрустальные. И при всем при том удобные. Ну, вперед, на королевский бал. Конечно, отдельного упоминания достойны шикарные наряды. Художник по костюмам Сэнди Пауэлл начала делать выкройки по иллюстрациям классической сказки за 2 года до начала работы над фильмом. It's a costume designer's dream. Basically, the story is a costume designer's dream. You get to do the good, kind princess, the handsome prince, and then the baddies. And the baddies really are the best fun. I mean, it's all good fun, but it's always great to do the baddies. Наиболее сложной и интересной оказалась работа над волшебными женскими платьями. Как можно ехать на бал в этих старых и драных лохмотьях? Забудь о бале! На пошив главного платья Золушки ушло более 240 метров ткани и 10 тысяч кристаллов Сваровски. А для платья феи крестной, помимо сотни метров ткани и 1000 кристаллов, понадобилось еще 400 светодиодов. I was a walking lamp. I had 4,000 LED lights inside, so I had about a 15-pound battery pack in my bum. And there was a lovely young man, Belgium, he came all the way from Belgium, who works for Philips, and he'd come and turn me on every. You put them on and suddenly you stand different and you feel different, and it's all part of that magic. But they were quite painful. The corset was incredibly tight. It was funny when we were doing it together because we had to have our own tents because both our dresses were so big. We couldn't actually. We had about 4 feet between us. I mean, we're about 8 feet. Well, since we're about 4 feet wide, each of us, we couldn't actually get close. And the logistics of going to the ladies was you couldn't locate the toilet because you just... Yeah.
Конечно, в характер современной Золушки пришлось внести коррективы. Она больше не наивная девочка, которая сидит и ждет, когда ее спасут. Она сильная, смелая и обладает завидным чувством юмора. I hope that this Cinderella is an inspiration for those who know, as you were hinting at earlier, Lily, that it's not about waiting for a prince. It's maybe working on yourself, and what happiness will hopefully ensue. I think in the animation you sort of see Cinderella looking out the window and dreaming of the palace and of the prince, and there is that real romantic feel. But I think in ours you don't see Ella like that at the start. You see her just getting through her life, you know, dealing with this immense loss and trying to be the best person she can be to live up to what her parents had taught her. And so when she does stumble across the prince, she doesn't even know he is a prince, and she just sees this sort of blue-eyed man. Но и образу принца пришлось пережить некоторые изменения, ведь он должен был соответствовать современной принцессе. Принц 5 лет провел на войне и знает, что такое реальная жизнь. Золушка явно полюбила его не за красивые глаза. You get to see a man that takes a woman completely as she comes and gets to know her and respect her from the beginning. I think that's what's the most important thing that we get to see in this film is how men treat other women in this film, especially when you see characters like the stepmother, you know, kind of disrespecting a woman and a woman being brave and kind in the face of that. I think if a man can respect a woman and be a true gentleman all the time, then that's a pretty good start. К счастью, создатели «Золушки» не стали сходить с ума в своем желании осовременить классическую сказку. И в итоге сняли красивую, нежную историю о настоящей любви и торжестве добра и справедливости. And when we had, you know, 6-7 camera crews and 500 extras and hundreds of people on the crew, and we're on the 007 stage at Pinewood, and we have a huge orchestra, it's a big deal. And then Lily and Richard walk on set and say, well, now over to you, we'd like you to dance. And I would say probably as one, the entire British film industry went, oh. And they, without blinking an eye and without a mistake, went through the whole thing, but again and again and again. And that, for me, was an incredibly memorable moment. And I could feel the ballroom, the crew, and the British film industry all fall in love with them at once. And I thought, well, I hope the world does too. Я должен ее увидеть. Не это ли ты ищешь?